rangatira, kai oku rangatira tēnā koutou. Hoi anō kua riro māku ma te reo o te haukainga te karakia tuatahi hei tīmata i tā tātou hui, nā reira i runga i tēnā whakaaro. Mānawa mai te putanga o te ariki, mānawa mai te putanga o te tauira. Ka eke ki rongo rupe, ka eke ki rangi tā huahua. Tēnei te whatu kai au kai te kaunga tapu te Māori, tū te whiwhi anuku, tū te whiwhi arangi, kai te whiwhi ai waho, kai te rawi ai waho, purutia mai waho, tāwhia mai waho. Tēnei tō Māori ora ka whakapiki, tēnei tō Māori ora ka whakakake, ko te Māori o tēnei ariki, ko te Māori o tēnei tauira, ko te Māori kei runga, te Māori e rangi, Māori ka pū, kai wao, kai te waiao, kai te ao marama. E rongo e waka iri hi ake ana, ki runga hei, turuturu o whiti whakamaua kia tīna. Haumi e hui e, tā iki e. Hei tēnei kami atu ki a koe tōku whanaunga, mai tērā hononga o maru wharanui, ka nui te mihi aroha ki a koe, o tira mihi atu ki te haukainga nei o ngā hapu o Ngāti Tūpaia, Ngāti Aumia, kato o te Aotearoa Taranaki whānui, Ngāti Toarangatira, ka mihi rā. Ki te karakia hei whakatūwhera a tō tātou kaupapa i tēnei rā. Nō reira tēnā koe, tira tēnā koutou. Ai, ka whatu au tētahi ruruku anō i tōku, i tērā taua karakia mai tōku whanaunga. Koenei tētahi ruruku mai te Aotearoa Taranaki whānui, ko kura moeahu nā i tito ana. Koenei. Tākina te haukāriri, tākina te haukāngua. Tākina ngā au o te tonga, tākina ngā au o te Whanganui-a-Tara. Nā tai ekenga o tāwiri mātea, tākina i arongo te wenua. Kōrongo ki te wakatūpua, kōrongo ki te wakatāwito, e rū i te one i uta, e rū i te one i tai, e rū i arangi nui e tūnei, e rū i a papatu anuku e takoto nei, e rū i a tangaroa. Pue u te one pākini te one ko te one itua ka makawārua, karanga tūpua, karanga tāwito ki tōna wakamāroro au. He toka aumi i aroa, he toka aumi i rongomau, ki a māko a i te hauriri, ki a māko a i te haungua. Eke iho i te rangi kātutu a niwa, ngā au oro kiwa o i te hau pāmaiwa o, ngā hauriri ki te hau mārino o te Whanganui-a-Tara. I te ao i te pō, i te ao i te pō, au a pio, au mā takataka, au no te awa o te ora, au ki te Whanganui-a-Tara e hai. Ai e rongo, whakairi hi ake, ki runga turuturu whiti whakamaua kia tīna, ui e, tāiki e. Kia ora tātou. If you don't know who I am, I'm Nate, and I've come here with my Auntie Ellie, who's done our beautiful karanga and wairia to open the space, and also privileged to come here with my whanaunga as well, part of the haukainga of Te Aropa that sits on where Te Papa lays upon. So tēnei ka mihi atu kia kōrua anō, and mihi atu kia koutou kua tai mai nei. I just recited a karakia or ruruku, we call in Taranaki, composed by one of our other rangatira, Kura Moeahu, and it talks about our city's most precious taonga. Can anyone guess what that might be? What Wellington is known for internationally, locally? I can see these hand movements going on here. The building over there at Tākina looks like that too. It's our beautiful southerly winds, e te hau o te tonga. So we welcome you into that space. And it also has a phrase in there that goes, ka tutu aniwaniwa ngā au oro ki wa o i te hau pāmaiwa o ngā au riri ki te au Māori no te Whanganui-a-Tara. Out comes the rainbow, the clouds clear, the winds settle, and you can't beat Wellington on a good day. And it looks like it's turning out to be something like that today. So we welcome you into that space. I was just talking with our whānau here about today's Mihi Whakatau and whakatūwhera for your kaupapa. First of all, a big acknowledgement to the mahi you've all played in this haerenga. And we talked about connection. And that's often what whakatau and pōiri and our tikanga is about. It's about hononga. And I guess at the tuāpapa, ai koe ora tuku iho,
te koeoratanga o te tuāpapa o tō tātou taiao. It's what connects us here. Nō reira, ai e tīmata tātou I Whanganui te uru tapu nui tanga o ngā atua Māori tūturu ko rangi nui e tū nei ko papa tuanuku e takoto nei, koe nei tō tātou taiao te au uri uri nei e no nei ai tātou. Koe nei te honanga I Whanganui-a-Tātou, arā ko mātou te au kāinga nei, ko koutou, ko tātou ngā kaitiaki mo e nei taongana nui. So it's our taiao environment that connects us here today. I just wanted to share with you, there are a little bit of kōrero around about our rohe, te upoko o te ikaroa o te kāui Māui, the great big fish of Maui and his brothers. Where we stand is the head of the fish, and there are actually three main waipuna, or water source catchments, whatever you want to call it, in this area. One is from Remutaka and Tararua, the ranges back there. One is Orongorongo Lake, which sits over the other side of the harbour, and one is Te Wainuiomata, or more commonly known as Wainui, or Wainuiomata. It's those three waipuna that lead into another one of our most precious taonga, which is Te Awa Kairangi. Anyone know where Te Awa Kairangi might be? North, yes. What's our Pākehā name for it? The Hutt City River. Te Awa Kairangi means esteemed, and it's kind of like a metaphorical way, in one sense, of saying just how important that awa is, because it provides all of the water for all of our whenua here in Te Whanganui-a-Tara, for our land, for our people. And if you've had a glass of water in the last 3 days, you are now one of the, what we call ipukura, that carries this taonga. And it's another thing that connects us here in this room today. Also, I make a little joke, I can say this because I'm Ngāti Mutunga as well. That awa also provides all the water for Ngāti Toa, so just, behave. No, joking. I just thought I'd share that with you because, again, it's about connection, and the taiao does that. One, through te mana o te whenua, te mana o te wai, nō reira, tēnei ka mihi. I'm going to just finish, and I feel myself going down a rabbit hole now, and Auntie's going, hurry up, boy, they haven't got long, and I can see our mate over here going, quick, quick. I'll just finish off by saying a mihi to those that have passed recently. Ki te hunga mate I Whanganui-a-Tātou, nā rātou e haere ki te papa Tangaroa hine moana ki te rāwhare tūpuna o Rarohenga. The legends in our lives that have passed, let us bring them to the forefront of our minds. They are our inspiration. They're the ones that have carved the pathway. And we will be in that state at one point. Koe nei te kawanui te kawaroa. These are the things beyond human controls. So as a tūpuna, how will we be setting up the future for our mokopuna tohunga mo te āpōpō? Lastly, a mihi tu a rangatira o te kāhui o te tira kua tai mai nei. Mai te raki, mai te tai rāwhiti, mai te tai hauauru, mai te waka āmaui, tēnei ka mihi atu ki a koutou e ngā rangatira mā kua tai mai ki konei. Ka nui te mihi mai o mātou ngā kau ki a koutou I o koutou mahi I runga I tēnei whakaro o te koiora tuku iho. Nō reira, tēnā koutou. O ti anōra, nā I runga I te whakaro o te aro o te ha, arā, ko te aroha, tēnā koutou, kia ora tātou. Now, we were talking about a waiata. You're going to have to sing it with me because we're not going to sing by ourselves. And we're going to pick one called Te Aroha by our rangatira, Papa Morvan Simon. So hopefully you all know that one. So I'm going to ask you to e tū. E mā wai e tīmata. Kai a koe. Te aroha, te whakapono, me te rangi mari e tātou e. Ano? Te aroha, te whakapono, me te rangi mari e tātou e. Nō reira, tēnei ka mihi atu ki a koutou. Kia ora tātou.
I'm going to now pass it on to our rangatira here who's going to have a kōrero as well. Kia ora tātou. Tēnei te ruru I kaukau mai nei, ki hae mahiti-hiti, ki hae marakaraka tūpoko nui o te ruru, a te rekau, he pō, he ao kāwa te. E te whare pupuri taonga, e tūnei, karaka mai, mihi mai ki a tātou. E raki e tūnei, papatua nuku e takoto mai rā, o ngā atua, o tangaro, o tāwhiri mātea, e riri ana, ka mihi mai ki a tātou kua tai mai. I tuku ana ngā mihi atu ki a tātou nei, ngā rangatira o Te Aotearoa, koutou o tarenaki whānui ngā mihi atu ki a koutou mōna kārakea, ki e tūwhera tia o tātou nei hui I te ata nei, mō nā karanga ki a tātou, kuhu mai o tātou e roto tēnei whare I te ata nei, me ki a koe e taraka tēra mō tōna kōrero, hei whakatau o tātou, te hui nei, o tātou no tēnā pito huri no te ao. Me tika Māui, me te Waipounamu, no reira ngā mihi atu ki a koe, mōna kōrero, whakatau, tūwhera tia, a tēnei hui whakahira mō tātou katoa. E tautoko ana mihi nā ki a tātou ko wihi atu ki te pō ngā mati ko hinga atu, ko hinga mai te rerenga wairua tai atu ki raki ura whiti atu te motu o re kuhu I ngā mate katoa o te wā wiki marama nei ngā mate huhua o te whare kawakawa a ngā mate haere a moi oke mai. Me huri anō ki tēnei kaupapa miharo o tēnei hui, kōrero ai wānanga hea, puta nō una whakaro, una mahi, e pāna ngā mahi e tiaki, whakahau, whakamana o tātou nei Aotearoa I te taha o tātou nei mana whenua ki kōna, ki kōrā, no reira a tēnā koutou. Koutou o te rā maunga tito he maunga, he pauhereka, heringa ngā waka, pauheringa ngā iwi, pauheringa ngā tangata katoa. E no manae maha huri no te torahi. E tuku ana ngā mihi ki tua whenua ki a rātou o Ngāti Raukawa, Ngāti Tō Rangatira, o nā mana whenua o te rohei huri no tēnei wā. E mihi ana ki te rā maunga whakahau maru o tātou, huri no tēnei wāhapu a tāhua o Whanganui-a-Tara, me te tai o Raukawa Moana e rere ana kei wahora. I tuku ana mihi mai kaitahu ki a koutou katoa. Me koutou whanaunga kua au he uri o Te Aotearoa Ngāti Mutunga anō hoki. Nō reira e te whanaunga tēnā koe, tēnā koutou mihi ana. Koutou katoa, e tuku ana ngā mihi ki te whānau I kua tai mai nei. Thank you very much for the karanga to call us into the house this morning. Karakia, to bless and open our proceedings. And of course for your words of welcome and elaboration on some of the features of this wonderful place, Whanganui-a-Tara. So we do have some amazing kōrero to share from the many kairangahau, researchers, collaborators in the mahi they have done with mana whenua through the motu. We have people from overseas here. We have the manaranga. I'm standing this morning for mana rangatira. My name's Edward Ellison, and my duty is to respond. And thank you for the welcome and setting the scene for us today. Tēnā rā koutou, and like you, I'm going to use a waiata that I'm sure other people might know as well. And that was He Hara I Te Mea, and there's several tunes to that, but just see if you can follow. Nō reira, e tuana. He Hara I Te Mea no nai nei, te aroha no nā tupu
i tuku iho, i tuku iho. Kia ora tātou. Well, tēnā koutou katoa. Nā mihi, mihi ana ki nā mana whenua. Nate, Ali, Holden, nā mihi nui ki a koutou. Edward, rangatira, nā mihi. It's my pleasure, an absolute pleasure to welcome you all here. Today to Crazy and Ambitious Conference. Our esteemed guests, our international board members, those that have travelled afar, our researchers, stakeholders, policy makers, kaitiaki, those working on the ground. It's an absolute pleasure to have you here. As Edward said, there's a lot to talk about, there's a lot to share. Today marks a very pivotal moment for BioHeritage. We're here to share our findings, we're here to share the outcomes, what we deliver, under the theme appropriately named building on momentum. And we need to reflect on that, building on momentum. The conference is a really important platform to exchange our knowledge, to share, to discuss, to engage. We want you to explore the application of this knowledge. Think about how you build on that momentum. Think about what's next. It's really important. Many of you will know that BioHeritage National Science Challenge, along with all national science challenges, in fact, end 30 June 2024. So June 2024, we're ending. There's a lot to do. There's a lot to share. There's a lot to celebrate. We're confident we're meeting our goals. We're going to achieve our KPIs and actions. But how will our legacy endure? That's really important. How will BioHeritage legacy endure? And we've got to reflect on that as we build momentum through this conference. Now, the program is very full, and we've been talking to Stacey about that, who I'll introduce to you shortly. Oh, she needs really no introduction. Yeah, it's not her fault. But there's a lot to share. There will be time, I hope, for questions, for engagement, for discussion and reflection. But really, I urge each of you to consider the future, to consider what you can do or continue to do for Aotearoa. That's hugely important. We're here around the conference, Reversing the Decline. We've purposefully structured the conference as per the strategy of BioHeritage National Science Challenge around 3 impact areas: whakamana, or empower; tiaki, protect; and whakahau, restore. Our scientists, knowledge holders, mana whenua community and partners will share their insights, their knowledge with you throughout these next 2 days. But with that, I'm very pleased to introduce our esteemed MC, Stacey Morrison, who will roll us through, I'm sure, very effectively and efficiently through the next 2 days. So, humai te paki. Kia ora, Stacey. Kia ora koutou. Mauri ora kia tātou. Can I get a Mauri ora? Tēnā tātou katoa e hui mai nei e tūwahu ana kia koutou. Ngā iwi mana whenua, ka tahina te timatanga ātāhua ko tēnā. I whai whakaro ki te taiao, ki te kaupapa, i āta whakamana i te kaupapa, i tiakina te mana, e pipiri nei koutou, i whakahou hoki i te wairua. Tēnā koe taku paua, taku gangster-looking paua with his... He had a scrap with a fence. That's how we breed him in Ngai Tahu, in Te Waipounamu. We are people who now can feel the energy to be crazy and ambitious for the 4th and final time. Are you ready? We're gonna get this, because they say 4th and final, but I have seen the movies. I've seen Star Wars. They say final and they just jump back to another timeline. I've seen Marvel movies. They say that's it, that's the end, but there isn't. There's not just one, there's another, addition, appendix.
So let's just make sure that what we do in the next couple of days is we build on momentum. You deserve it. We've just had an incredible kōrero thinking about, okay, our environment, our potential, where we've been and where we're going. This is why you are here. You made a huge effort to be here for 2 days, didn't you? Can you just get it? Yes, I did. I've left my children behind. It's so hard for me. I do know one person who said, I'm coming here for a holiday. I'm just going to listen for 2 days. Kei te pai hoki tēnā. Because as long as you whakahoe, as long as there is something that grows inside you, that new ideas come out, kei te pai. Kua ea te kaupapa. We're still doing what we're here to do. Ko Stacey Morrison tōku ingoa. You can tell I'm from Ngaitahu, and I know my paua well. I'm from that part of Aotearoa called Te Waipounamu. Also from Te Arawa Waka. Ai rane kei konei tētahi, o etahi no Te Arawa Waka? Kia ora. Yes, they're usually up the back, to be fair. No te taho tōku whaia, he Pākehā hoki ahau. Anyone else voyage on a great voyage, maybe out from England or anybody else to come to this beautiful whenua? Anyone else? Tangata tiritima? Kia ora tātou. So we are all welcome. We are all here for an awesome couple of days. I get chosen for these events because someone else's name gets crossed out and then they put in mine. And then they like to have normal people who don't know how to say scientific terms because it just reminds you how very clever you are. And the rest of us are going, oh, so what you mean is, but thank you for encouraging all of us to take a place in what it means to be kaitiaki and what it means to understand the importance of bioheritage, but also biodiversity. We had biodiversity of dialects up here on the stage just now, so we're already doing pretty well. E karema, I have to tell you the important things about housekeeping. I know you know about whenua keeping, and I actually feel very safe in this room. The first note is everyone is in charge of their own health and safety. I feel like I'm in a room with a lot of Bear Grylls, and if anything did happen, we're the survivors. So everything will be great. But what you do need, even you need, is wharepaku. And they are out down here to the right. It's a little bit more of a trip. Don't wander around looking like this. You just go straight out with purpose, and then you turn left, and that's where the wharepaku are. The other things I need to tell you about, there's a first aid room on level 3. If you want to just, you go, oh, Edward looks so cool and gangster, I want to look like him. Please don't do it in quite that way. But the level 3 first aid room can help you. There's also defibrillators, just for your information. There is no smoking allowed at te papa, full stop. It is permitted outside, far away from the main entrance. Also, I've just told you about the wharepaku, but there is free Wi-Fi. That gives you up to 2 gigabytes, which I never know what that means, but every 24 hours, you just search for Tākina Events, okay, please, on your app. The access code is events. That's what you need, but please turn your phone onto silent mode right now if you haven't already, because otherwise you're going to be that guy interrupting the speeches. In terms of kaya karema, everything that's served here needs to stay in here, and as much as we'd like you to take some time to go and look at the exhibitions about the taiao especially, please don't take your kai, you already know that. But you are welcome to take photos and videos and use them online. What is our hashtag? Thank you. Hashtag crazy and ambitious at BioHeritage. Good. Everyone's looking at me with a pukana that says I have no idea, but feel free to share. You could always tag me, stacey.com. Special features in terms of what we are doing today. Tēnā koutou katoa. There's a few of us joining on live stream, and there will also be opportunities to watch afterwards. You need the app. Has everyone downloaded the app already? Ka pai. You can connect on the ACE event app as well. So this is your opportunity also to ask questions. We want this to be interactive, and the app is the way that we do this. So please make sure you've got ACE event app, and then you can make sure you've got all of the bio so that we don't have to do a great big intro, and you can put all of your questions through there. And did I mention there are prizes? So for your interaction on the app, you get points and then you win prizes. So that's another opportunity that you have there as well.
And you're also encouraged to use the social wall and the app to post those photos and key messages that really resonated with you. Also, other parts of this kōrero that resonate are going to be brought into an illustrated form over here with the studio, amazing workers who can just do things with digital pens that none of us can. And so that will be shown to us at the end of sessions as well. Most importantly, we all need energy. So let's offer each other some energy. Can I get a kia ora? Can I get a really important special word that gives energy as well? Kafe. Coffee. Coffee cards, and the card is right over here. So in addition to the free flow of tea and coffee, we also have morning and afternoon teas, and you have a coffee card. Have you seen your coffee card? That's what you use unless you think your smile is enough to get you one of those. So kia kaha koutou. But it is sponsored by the Environmental Research Institute Te Tumu Whakaora Taiao at the University of Waikato. Please say thank you very much for powering us up. You should have 2 cards, and that lets you know how much you're allowed to drink. Now, e karema, I'd like now to turn to our first keynote speaker. Someone who has a presence in many parts of our world and has impacted this kaupapa beautifully. I don't want us to spend a lot of time on bio because we've got so much to do, seriously. But when you look a little bit further into the mahi of this man, you will understand why he is someone who is so appropriate to open up our kaupapa today. For the keynote speech at Crazy and Ambitious, Te Tuawha, please welcome, presenting on the mātauranga of conservation, Tame Malcolm. Tēnā tātou.